in your book تقريبا الانtroduction هي عن الchromosomes. Do you remember the chromosomes بgrade 9? Yes. Okay, good. In a human, give me the number of chromosomes that you have in your cells. 46 I think. 46. 46, bravo. Does it for the man قديش؟ 24 أو لا. For man and woman؟ لا عن جد نفس نسينا. الشيء. قديش نفس الشيء؟ 46. 46. 23 قديش؟ pairs. 23 pairs يعني 46. Bravo. 20. Okay, bravo. The chromosomes carriers of genetic information. So the first point that you should remember هي إنه هن شو بيعملوا؟ بيحملوا the genetic information. Good. Are made up of deoxyribonucleic acid. بس هيدا we are not going to mention this word. بس شو بنصير نقول عنها DNA. أكيد كلنا سامعين بال DNA. أوكي. شو يعني ال DNA؟ هي deoxyribonucleic acid. اوكي هيدا اللي بيتألف منه الكروموسوم. سو بنقول DNA. اوكي هيدا اللي بنشوف اذا بيو امه all these things associated to proteins. اذا هو DNA بشو معلقين؟ proteins. proteins. The DNA has a structure that allows to understand its capability to replicate. We will see كمان in this chapter the meaning of replicate and transmit the genetic information faithfully. فإذا شو بيعمل هذا؟ You know this information إنه the chromosomes transmit the genetic information to the second generation. Okay? To the generations يعني اللي وراه first, the second, the third. Okay? Okay. Good for this paragraph? Yes, good. Okay. So mitosis, do you remember the mitosis? متذكرينها؟ grade 9. بس مش متذكرين الفيزز. ايه صح. You will see them. البروفيز والميتافيز يمكن بس. صح هو ده. مظبوط. فإذا mitosis is the division process. the first activity in this chapter is the karyotypes. The second one is mitosis. So mitosis is the division process that ensures equal repartition of this information between two daughter cells. Okay, you have one cell and this cell will be a dash two daughter cells. Has the two daughter cells have the same genetic information as the mother cell. Okay. Okay. Good. Okay. So هيدي يعني بكرة تتذكروها يعني شوي بس هيدي خدوها by heart. Okay. I forget to put ناخد سكرين شوت. عملنا لها سكرين شوت. ما لا you have it in your book miss ليكو. Look here لما تشوفوا book page 32 موضوعاتكم كتاب يعني بتفتحوا كتابكم. Okay. Okay. Underline it on in your books. Okay. Now هون الأسئلة سألتكم هن what is karyotype? Do you remember the karyotype? What is mitosis? Okay. So الkaryotype, what is the karyotype?
هيدي الصورة اللي عملوها للكروموزومز كده. شيء كبير شيء اوكي صغير. وبيبين اوكي لنا إذا كان man or woman وإذا في deformation. وإذا كانت exactly sexual or asexual. exactly وإذا في اوكي deformation قلبي. إذا في deformation. اوكي. والميتوزس هلا بعدكم من شوي قلتولي تقريبا لأي which type of cells بصير في عندي ميتوزس؟ البودي سيلز مش السكس سيلز. يعني الأسexual. exact الاسexual exactly اوكي سوماتيك أو نون سوماتيك. برافو راجعينهم ولا متذكرينهم؟ لا أنا متذكرهم هلا عم أتذكر. اوكي برافو. So هاي the first activity and this one is the second one. Okay يلا write in your copybook miss part 1 functional characteristic things at the cellular level chapter 2. First we will start by the chapter 2. first chapter ملغي اوكي من الدولة. So DNA, genetic information and cell cycle. We are going to see DNA يعني الchromosomes, genetic information, information that we can see it on these chromosomes اللي هن DNA and cell cycle اللي هي mitosis. Page 33. ليش هلأ بدنا نكتب على الدفتر؟ Yes. هو دغري سريع. سكرين شوت بمشي يعني. بس عم بقطش صوتك ولا بس عندي ما بعرف. I don't know the others. Do you hear me clearly? لا إيه عم مبلا بطش. شوي عم قطش بقطش. شوي. اوكي ما بعرف بس معكم grade 9 إجمالا. اوكي. Did you take a screenshot of this one or I should wait? أنا كتبت نخلصها. ايه بكون كتبوها على الدفتر. إيه وأنا كمان إيه. كتبت. عشان هيك عم بنطر because you should copy them. هيك ببطل تقلل الخاصية بعد الصف. صح. لأنه بعرف كيف بتفكروا. أنا منكم. When you finish اللي مش حابب مثلا يسمعنا صوته اليوم الصبح you can raise your hand okay. لأنه في كتير مش عم يحكوا like سهيل ريان راما هالسنة أبدا ما عم تحكي مروة also. So raise your hands. هلا بفهم أوقات في ناس حاتكن أو شي بس إنه Did you finish? Yes. Okay, so Ranin, raise your hand please. Okay. Okay.
شو ما فهمتوا وليد؟ يا مس سيد حسين أنا ده مخصم. حسام. شو حسين؟ مسمي حاله وليد الباشا يا ماس. حسين؟ اوكي. على فكرة this idea this thing بيعملوا I think grade 8 انتبهت لهم هديك المرة to take the instance كل واحد كل مرة بغير اسمه so قلت بدي انتبه له. حسين ما تجذب على الصبح. يس حسين. مثل الشورى فين ايديهم؟ انا ما فهمت. كرمال انه هن خلصوا نقل. انا حنقول بس بعدين هيك كرمال الباقي بدي رتب الدفتر. as you like بس كرمال الباقيين يشاركوا معي مثلا ممكن حدا يدور شو اسمه ويروح مثلا يمكن يرجع يكفي نومته هيك أنا بدي كل يحكي ويمكن يكون مش قادر يحكي في حدا إنه يرفع إيده إنه هو still معي. شوف we have وليد did you finish؟ أوكي فاطمة دان فرات حسين خلاص يلا raise your hand. مع اني لا use it. Okay. Marwa, Fatima, please raise your hand also. Yeah, still we have Marwa وريان. And Ahsan. Marwa, are you here? Yes, teacher. Okay, raise your hand please. ودان كلياتنا رفعنا ايدنا. Okay, good. teacher بس فيك تعيدي؟ كنت عم اقولك بس انه you should copy this slide ولما تخلصي بترفع ايدك. اوكي؟ اوكي. نقلتيها؟ انا قلتها بس ما كنت سامعة، كان الصوت عم بيقطش مشان هيك. اوكي no worries. بس حلوين كلنا رافعين ايدنا. يلا هلا lower your hand. يعطيكم العافية تعبناكم. Okay, next one you have a page in your book, miss. You have had a chapter 2. Okay, so first we will start by this one. Okay, اللي هي the karyotype. لحظة, wait a second. Okay, so DNA, genetic information, and cell karyotype. Now we have problems to solve, all activities that you will see in this chapter. What is a karyotype? Okay, شو هو الكاريوتايب? We will see it again. How does mitosis ensure the transmission of genetic information? Okay, شو بتعمل انتو برأيكم mitosis? It will divide into two daughter cells. Yes. cells. What are the chemical components of chromosomes? هيدي DNA. What is the relationship between DNA and the genetic information? طيب اوكي هون we will see DNA شو هو بس شو العلاقة بين ها DNA وال genetic information. First activity حتكون karyotype. Second one mitosis, an equal division of the chromosomal set. The structure and the chemical components of chromosomes. Identical reproduction and cell cycle. Okay. يلا write in your copybooks كمان تحتهم لهديك activity 1 the karyotype page 34 and 35 and raise your hands. هسا البارت 1 اللي كتبناه هي بارت لشو؟
in your book you have a smaller parts, part 1, 2, 3 for example. First part في كذا chapter والchapter في كذا activity. So أنت you wrote the part, chapter and now activity 1. When you finish, raise your hand. بس كيف بنلفظ DNA؟ شو؟ كيف بنلفظ هذه الكلمة اللي بالDNA؟ إيه ما هو حناخدهم in details. هلا خلينا بالكاريوتايب. فرات and مروة. Yes, teacher, مش الحال. Okay, raise your hand please. حسين. علقتها. Okay, good. Now, open your book, page 33. You will see the first page. Okay? أول شي حبلش I'm going to talk about this paragraph. Okay, Miss? Do you remember this one, this document? Karyotype technique? Okay. لا Okay. All خليني نقاك. Suhail, read please this paragraph. Okay, thank you. So حطيت أنا هون this one red. Okay, rectangle هيدا معناته you have it by heart. Okay, كل شيء بحط لكم إياه قلب ومربع إذا في paragraphs يعني للحفظ. Okay, أو تسطير بالأحمر يعني it means you should study this word. So عم بقول كل الناس of the same species. What does the meaning of species? What is the meaning of species? يعني human animal هيك. What? يعني مثلا فصائل يعني human و animals و mammals. Okay. شو قلتي فاطمة بالعربي؟ فصائل بظن Okay. You have a يعني في we have شو؟ Who's speaking? Vibration. Okay. فإذا we have a species يعني we have a human, cat, dog, cow. Okay. يعني في عنا فصيلة شو؟ يعني أي نوع حيوان أو حتى even الhuman or even plants. مثلا في عندي نبتة سوبر، عندي all in their cells the same chromosome which carries the genetic information. يعني the human has 46 chromosomes. Others في عنده كل species the number of chromosomes. The karyotype is the arrangement of homologous chromosomes. هيدا اللي حكى عنه محمد. So الكاريوتايب arranged يعني أنا مظبطة هالهومولوجوس. Homologous, you know that our chromosomes are grouped
by pair يعني محطوط by pair يعني كل اثنين حد بعض. That's why I'm saying homologous, okay? It allows the detection of chromosomal errors. الerrors ممكن يكون missing one or one, okay? يعني يمكن يكون ناقص واحد ممكن زائد واحد. Using nucleated cells, it's very important, this word, nucleated. What is the meaning of nucleated? فيهم النيوكليوس يعني السيلز from nucleus يحملوا الجينيتيك information. Exactly, فيهم very good. النيوكليوس mean the exception that it doesn't contain red blood cells. yes, ريد very بلاد good. Bravo. Nucleated cells هن كل ال cells of the body except red blood cells, either from an individual or from the amniotic fluid of a pregnant female. Do you know the amniotic fluid? طيب, a pregnant female يعني واحد حامل. يعني الوحدة أوكي. الحامل. اوكي, حواليها البيبي شو بيكون فيه to prevent the shocks على البيبي ينحمى البيبي بقلب بطنها للمرة. كيس أو شي هيك. No, we have a fluid. في عندكم سائل, اوكي, مية الراس بيقولوا له. سامعين بمية الراس صح؟ Yes. Okay, so we call it amniotic fluid. This amniotic fluid, يا miss, it contains the cells of the baby لأنه جسمه للبيبي اوكي بصير كيف انتم شو بيقولوا لها بالعربي, بتتجدد الخلايا عندكم, اوكي, سو كمان البيبي بصير في few cells موجودين بقلب الامنيوتيك فلويد. سو اوقات يشوفوا اذا البيبي مريض او عنده problem بالكروموزومز, بياخدوا sample of this fluid, وهي بتكون شوي ثقيلة للفيميل, للأم بتكون شوي صعب لأنه تتفوتوا إبرة بقلب بطنها للأم وتسحبوا هالفلويد شوي خطر على الأم. Okay, so you can see the cells in amniotic fluid, وأكيد of course cells يعني contains nucleus إلنا except blood cells اللي هن red blood cells بالتحديد. The first one, how we do a karyotype. هاي revision من grade 9, يعني انتوا هالinformation أخيرا. Activity 2 كمان you saw this activity. Karyotyping, okay? Let me hear the voice of Furat. عمر بلقيس. Okay. Furat. Guys, سامعيني؟ Yes, miss. Okay. Let me check. Okay, time is up. So the next tomorrow. دايما بنساكم أنا عندي إياكم بكرة. Okay, tomorrow لكن. Bye. Goodbye. Bye.